Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und es müsste jeden Moment 8 Uhr morgens sein, damit wir die nächste Mission machen können. Ihr habt aber einiges verpasst, deswegen empfehle ich von vornherein hier oben rechts auf das hier i-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Dann kommt nämlich auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und könnt euch die letzten paar Folgen gucken. Wir haben nämlich 2 Legendenaufträge von Zhongling gemacht. Das war nötig, damit wir Astaha endlich freischalten können. Astaha, war das der Name? So, ein bisschen näher. Astaha, genau. Dann hatten wir endlich den Abenteuerauftrag in der Wüste gemacht. Die war wichtig gewesen, damit wir endlich in der Wüste die ganzen Rätsel lösen können, denn man hat hier in den ganzen Ruinen immer eine Art Sondererlaubnis benötigt. Rot und Blau gibt es halt von den Spielmechaniken und die haben wir nicht bekommen. Erst durch diesen Abenteuerauftrag kam das zustande. Ich will hier nicht zu viel erzählen. Die Story ist ein bisschen länger, hat auch ein paar Folgen gekostet, aber wir haben die Story theoretisch in 3 Abschnitte gespielt und viel erlebt. Wir haben auch einen geheimen Raum hier in der Pyramide entdeckt. Wir waren jetzt bereits zweimal hier drin. Einmal hier auf der Rückseite eingezogen durch den Arkenauftrag von Nachida und einmal halt jetzt durch die besagte Mission durch den Haupteingang. Und als wir am Ende dieser Pyramide waren, also dieser Teil, der auf dem Boden liegt, nicht das, was immer darüber hinweg schwebt, haben wir einen speziellen Raum gefunden, den ich nicht freischalten kann, weil meine Sondererlaubnis nicht die geforderte Stufe hat. So, wir haben auch nicht unten alles erkundet, deswegen seht ihr ja noch die 3 Teleporter, die deaktiviert sind und die Ruine, aber da kommen wir noch alles dazu, nur jetzt ist das Event wichtiger. Am Ende ging die Story hier zu Ende, zumindest ja, abgeschlossen, aber da steht natürlich wieder Fortsetzungsfolgt und da wird bestimmt noch was kommen, wenn ihr wisst, wenn was passiert ist. Ja, werdet ihr verstehen, warum ich das so sage. Und genau, dadurch konnten wir auch Kachi oder Kachi-Nisud, wie auch immer man das ausspricht, auch sichtbar machen. Zwischendurch 3, 4, das heißt Legendenauftrag von Ganyu gemacht, Legendenauftrag von Yelan gemacht, in der letzten Episode Yelan getroffen. Und wir haben jetzt für dieses Laternenritual endlich den, ich sag mal, Prolog abgeschlossen. Und zwar das erste, jetzt kommt das zweite. Ich würde den Auftrag machen, das ist aber, glaube ich, dieses, wo man dann bis 8 Uhr warten muss. Ich habe die Zeit bereits geskippt bis dorthin. Das müsste jetzt jeden Moment ready sein. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas an Artefakten, was wir noch nicht ganz gemaxt hatten? Also wir haben nicht die richtigen Artefakten, aber gab es nicht irgendein Artefakt, was Level 0 war? Hier. Angriff. Hier wäre mehr Angriff. Aber 3-3 zu 4-7. 4-4-2 zu 4-7. Aber wir müssten mittlerweile wenigstens ein paar Artefakten haben, die wir maxen können. Zwar nicht das richtige Set, aber für die Zeit kann man ja vielleicht mal was rausholen. Zack. Ja. Gutschen hat ja auch ein neues Schwert bekommen, weil kurz vorher war auch das Event im Shinjo-Wald. Da haben wir so einen Einhänder bekommen und haben es auch vor kurzem erst auf Level 90 gebracht. Deswegen war ich auch unter anderem auch in der Wüste, weil man da diese Wüstenruinen, diese Wächter, da diese Elektrowächter ja, besiegen mussten, weil sie die Prismen fallen konnten. KT in Prozent. Vielleicht wird das doch ein gutes Artefakt. Ach, was sage ich da? Alle 4-Sterne-Artefakten, die wir kriegen, sind immer noch besser als die 5-Sterne-Artefakten. Also, wir haben bis jetzt nur 2 gute 5-Sterne-Artefakten jemals bekommen. Also, naja. Und, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, deswegen haben wir den Abenteuerauftrag gemacht und so. Naja. Aber noch nicht so viel gekämpft mit Kuchin. Durch den Legendenauftrag von Yelan hatten wir zum Beispiel auch mehr mit Yelan gespielt. Kurz gewechselt, aber hauptsächlich mit Yelan gekämpft. Letzte Episode haben wir halt auch mit Yelan gekämpft, also, Alter, alles ist prozentual, unglaublich. Das ist so unglaublich traurig. Das kenne ich als 5-Sterne-Artefakt. Und dann vielleicht statt Verteidigung was anderes halt, ne? Aber, na gut. So. So. Wieder LP. Naja, gut. Ein bisschen LP braucht Kuchin auch. Euler auch. Zwar nicht so viel wie Kuchin, aber das ist schon krass. Einfach alles Prozent. Stell dir vor, statt LP-Verteilung wäre noch Crit-Rate, also kritischer Schaden und vielleicht Element. Das wäre auch gut. So. Uff, Alter, so wenig Erfahrungspunkte für Level Up. Oh. So. Yes. Schon wieder KT. Uff, Alter, das Artefakt ist wirklich gar nicht so schlecht. Aber es ist nur 4 Sterne. Das macht mich so unglaublich traurig. Wie sieht es denn bis jetzt bei ihr aus? Hier ist sowieso das Verhältnis nicht gut, weil
Ja, KT, kritischer Schaden, weiß ich nicht bei ihr so. Elektroschadensbonus, ja, das ist es. Das ist ein Artefakt, würde ich vielleicht jemand anderem geben. Aber gut, das hängt... Achso, Moment mal, ich habe Artefakte gecheckt und nicht... Ach, Moment, hier habe ich mich vertan, genau. 99. Verhältnis stimmt sowieso nicht. Aufladerate, ja, relativ hoch. 50%. Ja, es ist halt das Schwert, das, was interessant halt aussah und... Ja. So, warte auf die verabredete Zeit am übernächsten Tag. Ich habe doch schon 2 Tage geskippt. Ah, gut. Muss ich nochmal skippen. So. So. Nee, aber ich dachte wirklich, wir wären schon am übernächsten Tag gewesen. Ich meine, ich hätte jetzt, also zwischen den Episoden habe ich einmal Timeskip gemacht. Aber gut. So, wir haben jetzt 8 Uhr. Ah, jetzt muss ich den Teleporter nehmen, ne? Gut. Einmal droppen. Einmal springen. Und nicht wie letztens hier einfach aufklatschen. Boah, ich dachte, hier wäre eine Truhe versteckt. Hier mich schon so oft teleportiert und dann diese Truhe übersehen. Wie kann das bloß sein? Aber nee. Oh, und hier dachte ich gerade, hier wäre eine Münze oder ein Ei. Weiß ich nicht. Die Münzen sind überall. Die kommen mit jedem Update immer wieder welche dazu. 100%ig, weil manche Wege sind wir schon 100-mal durchgehuscht und erst ab einem bestimmten Update kamen halt neue. So, die steht auf jeden Fall schon mal da. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Vielleicht haben sie sich eingebildet, dass sie Flügel hätte. Vielleicht hat sie auch noch Hörner. Then she looked just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Das habe ich auch gedacht, so niedlich einfach. Oh Gott. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can,
I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However... Du hast noch andere Besorgnisse? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Wo bleibt der wahre Zuhörer? Okay, das ist der zweite Akt von dieser Story, von diesem Event. Geht zum Aokang-Berg. Boah, wo ist das Missionsziel da? Boah, das ist so unauffällig, das habe ich schon so oft gesagt, vor allem, ich weiß nicht, vor allem bei so einem großen Monitor, wenn das Missionsziel hier außerhalb dieses, was man bei FullHD diesen Bereich kennt, dann übersehe ich das immer. Also, kann man vielleicht... Oh, gut, man kann ja mittlerweile draufklicken, sehr gut. So, hier muss man wieder klettern, ne? Ja, ja, genau. Hier waren wir wegen den Legendenauftrag mit Ganyu gewesen. Da hatten wir auch ein paar, ja, nette Details über Ganyu gehört, wie zum Beispiel, dass sie gerne an ihren Hörner gestreichelt werden will oder dass sie nicht immer so schlank war. Aber gut, da will ich nicht zu viel spoilern, einfach selber gucken, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Deswegen auch von Paimon den Einwand, ja, dass wir das Thema wechseln müssen. Und warum sind hier zwei Statuen? Waren die vorher auch schon da gewesen? Lasst mich mal kurz gucken, ob man da vielleicht was findet, klicken kann oder was auch immer. Hier ist nichts. Nee, nee. Nein? Okay. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Ist sie gerade vielleicht mit etwas anderem beschäftigt? Oder kann es sein, dass sie in Schwierigkeiten geraten ist? Ah, ich würde das erste sagen. Das zweite eher unwahrscheinlich, oder? True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Paimon, das ist nicht das erste Mal, dass du sowas vorschlägst. Definitiv nicht. Damals beim zweiten Mal Goldapfel-Archipel auch so, dass du mir eine reinhauen wolltest, nur um zu beweisen, dass wir alle wach sind. Gott, Paimon, Aber jedenfalls, wieso machst du es nicht selbst? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Naja, ist das nicht das Ziel gewesen? Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Okay, dann tun wir dies. Aber das fällt doch auf, die kennen uns doch, oder? Also, naja.
Ich bin nicht überzeugt von diesem Plan, aber naja. Alle hopp. Ach, zu spät gedrückt. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? How do you feel right now? Hauptsache Shenhe war aber naheliegend, dass Shenhe auch kommen könnte. Und schau, ja. Shenhe! And the conqueror of demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this adeptus is most likely a woman. And I am not an adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Mir geht es gut, Entschuldigung für die Mühe. Glad you're okay. Gehst du schon? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Ride? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ja, ihr solltet die Shenhe-Story auf jeden Fall selber sehen. Wie gesagt, Folge 350, meine ich, war das um den Dreh. Oder irgendwie so 300 plus minus 50 Folgen so um den Dreh. Weil die Eltern von Shenhe wollten sie opfern in einer Sekte, mehr oder weniger. Und ja, deswegen wurde sie von einer Adeptin aufgezogen. Ist halt deswegen kein Adept im klassischen Sinne. Und deswegen hier diese Vorgehensweise gegenüber Ganyu. Ganyu möchte nur nicht, dass du ihr gegenüber zu höflich bist, oder Ganyu ist es peinlich, wenn Leute sie Fräulein Ganyu nennen. Und das haben wir im Legendenauftrag von Ganyu nämlich auch so erfahren. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's, a kind of a happy or relaxing sound, or, a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done.
I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Ich vermute irgendwie, dass das nichts mit einem Lied zu tun hat, sondern irgendein Rhythmus. Irgendwas, was die ganze Zeit Geräusche macht im Takt oder was auch immer. Ich meine, wir sind hier draußen, hier kann alles sein. Es könnte auch hier beim Gasthaus auch irgendwas sein. Wie so ein Windspiel, wenn ihr wisst, was ich meine. Da kommt, das will ich auch noch collecten. Zack. Das kann ich aber auch so erreichen, wenn ich natürlich auch so aufbaue. Ist das hier oben oder ist es vielleicht sogar hinter dem Hügel? Trotzdem voller Weg. Hier ist noch so ein Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, den Rätsel habe ich hier bereits gelöst, oder? Das obere habe ich noch nicht gelöst, aber hier unten meine schon. Müssen wir irgendwann nochmal Zeit investieren. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Wir hatten jetzt, wie gesagt, die 4 Legendenaufträge gemacht und den Abenteuerauftrag, was ja auch nochmal so 20, 30 Folgen gekostet hatte. Also, ja, jetzt ist das Event schon in vollen Touren, müssen das auch mal finishen und ja, wir wollen es ja nicht verpassen. Also. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Ja, du bist taub, Paimon, sonst würdest du mich auch verstehen, ne? Oh, whew. Paimon hasn't gone deaf after all. Paimon heard you when you just spoke. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Paimon, sing uns ein Kinderlied oder Ganyo, sing uns ein Volkslied über Glassilien. Dafür ist sie zu schüchtern. Und genau deswegen klicke ich das auch an. Huh? Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Das geht auch. Hoffentlich wird es kein Vanillokar anlocken. Oh, was that from the opera that Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks, the little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops, the tunes of folk artists performing on the streets.
Bei diesen Melodien dreht sich alles um den Hafen von Liyue. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Ich wollte auch gerade fragen, muss Kutschen doch Blumen essen dabei? Also, Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? ja, danke sehr. Fürstin der stehenden Wolke und des stillen Windes. Paimon. Magischer Vogel, ey. Das ist, I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Frohes Laternenritual. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too.
So, wo bleibt der wahre Zuhörer? Geht zum angegebenen Ort. Und was ist der angegebene Ort? Oh, ein bisschen weit weg. Okay. Also hier, ach, hier vorne ist das sogar. Ich dachte, das wäre hinter dem Wangshu Gasthaus, also irgendwo hier, aber dem ist es nicht so. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal diesen Teleporter für. So, und ich würde sagen, hier machen wir Cut. Ich habe mich extra für diesen Teleporter entschieden, statt für die Dungeon da hinten, damit wir hier auf jeden Fall safe sind. Also, komm, lasst mich noch das collecten. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann in den entsprechenden nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.